Servus. Ich dachte mir, ich fange mal mit einem neuen Spiel an. Ein bisschen Entspannung. Wenn ich ein bisschen leise bin und auch nicht unbedingt mit allen rede, dann liegt es einfach daran, dass ich zu sehr in diesem Spiel verloren bin. Ich werde auch im Chat nur antworten, nicht persönlich. Also nicht mit euch sprechen, weil ich dieses Spiel einfach in seiner vollen Art und vollen Kunst genießen möchte. Es wird also keinen Chat-Kommentar geben, keine Antworten, keine Alerts, keine Kamera. Ich möchte einfach nur dieses Spiel genießen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. I am that which whispers, which carries, which connects. This thread of life, adrift, untethered. It must be woven back into the fabric of the world. Remember. Remember who you are. Welchen Schwierigkeitsgrad nehme ich denn? Für alle Spieler auch so, das ist eine härtere Herausforderung. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt schwer spielen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin an diesem Spiel nur wegen der Story interessiert. Ich habe die Vorgänger alle gespielt. Nicht 100% unglücklicherweise. Aber hier werde ich mich bemühen, es einfach durchzuziehen. Einfach Vollgas. Also wähle ich den normalen Schwierigkeitsgrad. Now go. Return to the land. To your destiny. Cry out. Call out your name. Bleiben wir bei Seth. Ist okay. Achtung, einige Zeichen werden eventuell nicht korrekt angezeigt. Dieser Name ist für andere sichtbar, wenn die Online-Funktion verwendet wird. Ja. Komischerweise neigt meine Capture-Card dazu, das Spiel in 640x480 aufzulösen. Also wenn es ein bisschen nach Pixelmatch aussieht, bedankt euch bei Avermedia. Das regt mich auf. Dies ist voll traurig. Prolog, der Ruf des inneren Meeres. Where am I? Is this what the crystal wished to show us? Without a doubt, my lady.
Where the light led, there he lay. Are those voices? But whose? 'Twould seem he is a young man of the sea. This is all a little unexpected, I must say. But I trust you, Sir Sloane, and I trust the light of the crystal. He may not seem much, my lady, but appearances can be deceiving. In any case, he is in need of urgent treatment. Let us return to town with all haste. We will talk more of what this means at a later juncture. Can't believe I survived. Huh? Where am I? You are in Halcyonia, in an inn. Don't be alarmed, you are quite safe. Now that you appear to be capable of speaking, perhaps you could tell me a little about yourself. Me? Sure, I mean, I'm just a regular sailor, I guess. My ship got hit by this huge wave, and I was swept overboard. I don't remember anything after that. Guess I must have drifted here on the tide. I see. Then perhaps it was the crystal's will after all. Huh? What do you mean? Ah, our young seafarer has awoken at last. Verily, thy plight hath troubled us greatly, friend. We had feared the very worst. This is Sir Sloane, the royal man-at-arms. The what? Come, my lady, we must make haste. It will not do to keep King Vernon waiting. Indeed not. We will leave right away. Wait, you're going to meet a king? Who exactly are you? Gloria of Musa, at your service. Princess Gloria of Musa, if you prefer my proper title. Although, since my kingdom was destroyed, I've been unsure whether I'm worthy of it any longer. You're a princess. I shall explain everything in due course. For now, you would do well to rest a while longer. Sure. Okay. Die Handlung voranbringen, bla bla bla. Also, es wird Zeit, zu deinem Abenteuer aufzubrechen. Alle wichtigen Orte, die du besuchen musst, um die Handlung voranzubringen, werden durch das Symbol komisches Viereck in Gelb mit komischem Pfeil in Schwarz gekennzeichnet. Schau auch einfach mal, wohin es sich führt. Falls du zwischendurch nicht weißt, was du tun sollst, dann halte R gedrückt, um dir deine aktuellen Ziele anzusehen. Oh yeah. Ein klassisches Rollenspiel. Gucke mal, eine Kiste. Ich mach mal auf. Eine Phönixfeder. Was haben wir denn hier? Habe ich sowas wie Option? Nein, ich habe kein. Sprich mit der Gastwirtin. Feeling better now, are you?
Yeah. Thanks for letting me stay here. Don't mention it. It's only right to help people out when they're in need. Well, thanks all the same. So this place is called Halcyonia, right? Can't say I've ever heard of it. Where exactly are we? Ah, I didn't think you were from around here. All right, let me show you on a map. Here we are. What the? This map doesn't make any sense. Where the heck am I? I heard you met with something of a calamity. Yeah, I guess you could say that. My ship was hit by a giant wave. Must have been a freak storm or something. Oh dear. Yes, we've been hearing a lot about enormous waves and the like lately. We're all right here in the city, but I heard they wreaked havoc down on the coast. That doesn't sound good. Maybe I should go check it out. See if I can figure out what happened to me. Well, the seaside's not far south of here. Follow the road out of town, and you'll be there in a jiffy. Tell you what, why don't you take the map with you in case you get lost? Really? Thanks. Wenn es denn wenigstens gut aussehen würde. Ich verstehe diese Capture-Karte nicht mehr. Ach, verdammte Hölle. Was war denn? Der Audiosprache Deutsch, Kamerasteuerung ist in Ordnung, Musik darf auch gerne Maximum sein, Geräusche Maximum. Bravely default 2. Bravely default 2. Bravely default 2. Normales Bewegungstempo ist Rennen. Mhm. 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 Mhm.
Was haben wir denn hier? Attribute, bla bla bla. Seth, nix. Hauptberuflich ist er nichts, hat einen Dolch, eine leere Hand, nichts, eine Tunika, nichts und nichts. Bester Typ. Kann ich. Um zum Meer zu kommen, folge einfach der Straße nach Süden. Die See ist aber noch ein bisschen rau, also sei vorsichtig. Oh yeah. Sich in der Stadt zurechtfinden. In den Dörfern und Städten, die du auf deinem Abenteuer besuchst, gibt es verschiedene nützliche Einrichtungen. Läden. Hier kannst du Ausrüstung, Gegenstände und andere unverzichtbare Vorräte kaufen. Herbergen. Ruhe dich hier aus, um HP und MP wiederherzustellen. Falls du Probleme hast, einen bestimmten Ort zu finden, drücke R3, um eine herausgezoomte Ansicht deiner aktuellen Position anzuzeigen. Wenn du dein Ziel möglichst schnell erreichen möchtest, kannst du ZR gedrückt halten, um zu rennen. Falls du zu denjenigen gehörst, die immer in Eile sind, hast du im Menü unter Optionen, Einstellungen die Möglichkeit, deinen Helden auch standardmäßig rennen zu lassen. Ja. Panorama. Sieht irgendwie pixelig aus. Ich verstehe immer noch nicht, warum das noch... Ich weiß nicht. Irgendwie ärgert mich die Switch heute. Beziehungsweise OBS. Ich kann dich hier nicht durchlassen. Tut mir leid. Ich fürchte, du wirst umkehren müssen. Ach, Manu. Hast du alles, was du für deine Reise brauchst? Wenn nicht, findest du es bestimmt in unserem Laden. Hör mal, selbst wenn du nichts brauchst, könntest du dich doch wenigstens ein bisschen umsehen. Mein Vater gibt mir Geld für jeden Kunden, den ich im Laden hole. Dein Vater gibt dir Geld für jeden Kunden, den du ranholst. Mit dem Meer passiert irgendetwas Seltsames. Raue See, hohe Wellen, plötzliche Stürme. Und weil die Gezeiten vollkommen durcheinander sind, können die Leute nicht fischen. So etwas haben wir noch nie erlebt. Hier in Halcyona gibt es nur eine Jahreszeit, den Frühling. Das ganze Jahr über ist es schön warm, perfekt, um draußen ein kleines Nickerchen zu machen. Die Pollen sind das einzige Problem. Mein Heuschnupfen legt sich leider nie. Ja, ich zumindest mal nicht. Prinzessin Gloria ist jetzt schon ein paar Jahre bei uns, seit sie aus ihrem eigenen Königreich fliehen musste. Musa hieß es. Aber sie kann doch bestimmt nicht ewig hier bleiben. Ich frage mich, was sie wohl tun wird. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, so düster die Lage auch sein mag. Wir müssen Mut fassen und in die Zukunft blicken. Die Helden des Lichts werden sich den Weg durch die Finsternis bahnen und uns zu Hilfe eilen. Zumindest haben sie das früher immer gesagt, als ich klein war. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Hier! Ja! Mein Schwertarm wird jeden Tag stärker. Schwertarm. Schon bald werde ich einen Drachen erlegen können. Naja, das würde ich, wenn es sie gäbe. Ich weiß, dass Drachen nicht real sind. König Vernon ist zurzeit anderweitig beschäftigt. Komm lieber später noch einmal wieder, falls du auf eine Audienz hoffst.
Halcyon ist das wohlhabendste und friedlichste Königreich, das es je gegeben hat. Ich kann von Glück reden, hier geboren worden zu sein. Schau dir nur an, was anderswo los ist. Ein zerstörtes Königreich hier, eine Militärdiktatur da. Ich glaube, ich kaufe mir ein, zwei Tränke. Moin, Jeff. Herzlich willkommen. So, ich brauche... Nee, Dolch brauche ich noch nicht. Rüstung brauche ich noch nicht. Wie viel Geld habe ich denn? 200. Nein. Eine Lupe zeigt verschiedene Funktionen über den Gegnern, darunter seine TP und etwaige Schwächen. Oh ja, dafür gibt es den nächsten Skill. Tränke. Stellt beim Ziel 250 TP wieder her. Mini-Äther brauche ich auch noch nicht. Nee, ich lasse es erstmal. Ciao, ciao. Was geht bei dir ab, alter Mann? Nichts. Okay. Oh. Oh, eine Truhe. Ein komischer Junge. Was haben wir drin? Ein Buckler. Ein Backler. Ein Schild, Kollege. Geben wir ihm den doch mal. Zack. Jetzt ist mal der TP hoch. Ist er nicht hübsch? Ich werde meinen Spaß mit diesem Spiel haben. Da, 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 da. Wenn OBS nicht eine Bitch wäre. Princess Gloria, thank you for joining us. I think you may have some inkling of why I have summoned you here. It concerns the future of the Musen royal line. It has been 3 years now since you came here to our kingdom, and while I can only imagine your pain at having lost your realm under such tragic circumstances, there comes a time when one must turn from the past and begin to look forward. I wonder if you might consider making your stay here a more long-term arrangement. Prime Minister Horton has convinced me that in finding you a suitable match, we might sooner bring about the restoration of your kingdom. Has he indeed? Thank you, Your Majesty. Yes, with King Vernon's permission, I have instructed my heralds to canvass potential suitors for you, Princess Gloria. Musa's unfortunate end need not mean the end of its illustrious line, after all. I see. And have you any thoughts on the matter, Sir Sloane? The honorable gentleman's line of reasoning is not without merit. Such an arrangement would indeed benefit Musa in the long term. Ah, wise words, Sir Sloane. Your reputation as both a warrior and a thinker is well deserved, I see. Yet I would not dream to speak for Her Highness, of course. 'Tis she and she alone who must decide. King Vernon, your concern for my well-being is, as ever, far more than I deserve. Alas, I have a sacred duty to perform before I can even begin to consider such worldly affairs. This being so, I am afraid I have no choice but to respectfully decline your suggestion. What? How dare you treat I mean, King Vernon's kind offices with such disdain? Why, a match has been all but agreed already. Do you wish His Majesty to look a fool? That will be quite enough, Horton. We have no right to expect anything of Princess Gloria beyond her kindness in hearing us out. We are friends and allies of long standing, and her wishes will be respected. If it is not impolite to ask, Your Highness, what is this sacred duty of which you speak? The time has come for me to recover my kingdom's greatest treasures, the 4 crystals. Fortunately, thanks to Sir Sloane, the wind crystal is safely in my possession already, but the whereabouts of the others remain unknown. And that does not bode well. Fire, water, wind, earth, nature's masters. The crystal's power exceeds the hand of man.
and if unleashed, would bring down death, disaster, calamity and blight upon the land. I learned those lines as soon as I could talk. And if I understand them correctly, the troubled seas may be merely the first among many calamities to come. It is my duty, no, my destiny, as Princess of Musa, to do all that I can to prevent further misfortune befalling our world. And I shall fulfill it. Very well. I understand completely. Princess Gloria, you must go. You must fulfill your destiny. Thank you, King Vernon. Your understanding in the matter is much appreciated. Duh. Außerhalb der Stadtmauern. Wenn du außerhalb von Ortschaften unterwegs bist, ist es sinnvoll, dich ein wenig umzublicken, um dich mit dem Gelände vertraut zu machen. Bei Verwendung der Standardsteuerung kannst du die Kamera mit R bewegen. Durch Drücken von R lässt sich die Minikarte vergrößern und verkleinern. Eine ausführliche Steuerungsübersicht findest du im Menü unter Optionen Steuerung. Oh yeah! Außerhalb von Ortschaften oder beim Kunden eines Verlieses kannst du Y drücken, um dein Schwert zu schwingen. Setz es ein, um etwa Gras zu mähen oder ein Monster eine unliebsame Überraschung zu bereiten. Man weiß nie, was passieren könnte. Abenteuertipps speichern. Wie das wird, interessiert mich nicht. Ich weiß ja, wie man speichert. Sollte man vielleicht mal tun. Option und dann speichern. Yes, Sir. Wupp, wupp. In der Nähe von Halcyona. Oh boy. Ah ja. Ein Mini-Ether. Oh boy. Ein Koboldstein. Mäht das Gras, mäht das Gras. Grasmäh-Simulator 3000. Natur ist mir nicht wichtig. Oh, ein Mithrildolch. Aus dem Gras. Direkt mal ausrüsten. Das ist bestimmt wesentlich besser als Puzzle-Ding, wo ich habe. Gewicht überladen. Okay, das ist schlecht. Warte. Hoppla, kann ich zufällig einen zweiten Dolch tragen? Ja. Cool. Überladen. Ja, gut. Ausrüstung. Mach ich mich mal nackig, ne? Hehe. Ja, ich nehme doch lieber die Tunika an. Schild drauf. Mit dem Mithrildolch. Ich stelle das. Na, das lohnt nicht. Lieber mehr Damage als Defense. Boy. Brettaxt. Gold. Echokraut. Oh, das ist... Okay, der Effekt ist cool. Ein Trank. Nochmal PG. Ein Zwergenzahn. Noch mehr Geld. So viel Geld hier. Geld und Gras und Geld. Ich will erstmal ein bisschen looten.
Schützendes Licht. Aha. Ziemlich viel. Oh mein Gott. 600 ist für den Anfang. Ja. Jede Menge Geld. Und noch ein Mithrildolch. Ich wollte mir das mehr anschauen. Ja, aber hier ist noch eine Kiste. Eine Lederkappe. Der feine Herr hat Kopfbedeckung. Eine Strickmütze oder eine Lederkappe? Nehme ich die Lederkappe. Vorne Ausrüstung. Na, du kriegst keinen Buckler. Der kann lieber weg. Nehmen wir lieber noch einen zweiten Metall-Dolch. Au. Hält den Träger wach, wenn man die Nase damit ziert. Aha. Effekt nach dem Ausrüsten, Schlafimmunität. Okay. Egal, Doppelmethyldolch. Mehr Damage, Boys and Girls. Gucken wir, wie es abgeht. Whoa. It's terrible, isn't it? Yeah. I mean, I heard it was bad, but this is something else. Oh, you should have seen the size of the waves. I smashed absolutely everything to A monster! Quickly! Get out of here! Let's stay focused. Here I go! Das Kampftutorial überspringe ich mal, wobei Brave und Default. Zwei Befehle bilden den Grundkomponenten des einzigartigen Kampfsystems der Brave-Vision. Brave und Default. Benutze Default, um Kraft zu sammeln, und Brave, um die aufgebaute Energie freizusetzen. Brave. Der Brave-Befehl ist eine mächtige Offensivtechnik, die es Charakteren ermöglicht, BP einzugehen. Brave Points. Um die Anzahl in der jeweiligen Runde auszuführenden Aktionen zu erhöhen. Du kannst diesen Befehl einsetzen, um bis zu 4 Aktionen nacheinander auszuführen. Zum Beispiel einen Weg zu benutzen und 3 Mal anzugreifen. Es ist sogar möglich, dir BP zukünftige Runden zu borgen und sie vorzeitig auszugeben, um den Druck machen zu können, wenn du ihn wirklich brauchst. Default. Der Default-Befehl ist ein wichtiges Defensivmanöver, das es Charakteren ermöglicht, sich zu verschanzen und sich ihre Aktion der jeweiligen Runde in Form eines Brave-Punkts für später auszuführen. Die sicherste Methode, Kämpfe zu überstehen, besteht oft daran, BP zu sammeln, indem du den Default-Befehl verwendest. Ja. Okay, es wird Zeit, dass du Brave-Befehl ausprobierst. Momentan hast du keine BP, allerdings kannst du sie dir auch zukünftig entworfen und bis zur Reihe und zur Aktion ausführen. Es muss jedoch gesagt werden, dass dies nicht unbedingt immer der beste Vorgehensweise ist. Aber das soll uns jetzt nicht kümmern. Benutze den Brave-Befehl einige Male, um mehrere Angriffe aufzuführen. Und zwar eine Goblin. Eine Goblin und noch eine Goblin. It's nothing! No big deal! Whoa! Cool, ich verliere keine Lebenspunkte. No big deal! Okay. It's nothing! No big deal! Okay then. Es geht nicht.
Musik müsste ich mal ein bisschen leiser drehen, aber das mache ich gleich. Kann ich jetzt gerade nicht. Der entscheidende Vorteil des Brave Befehls besteht in der Möglichkeit, mehrere Aktionen pro Runde ausführen zu können. Sei dir jedoch bewusst, dass du dir durch das Verborgen von BP aus zukünftigen Runden ein Defizit einhandelst, das du zunächst ausgleichen musst, um wieder aktiv werden zu können. Wenn du es schaffst, alle Gegner ruckzuck auszuschalten, ist das kein Problem. Allerdings solltest du daran denken, dass du damit ein Risiko eingehst. Mit dem Default-Befehl hast du die Möglichkeit, den Nachteil von Brave auszugleichen. Nutze ihn, um bis zu 3 BP anzuhäufen, mit deren Hilfe du 4 Aktionen ausführen und in den nächsten Runden ganz normal weiterspielen kannst. Sammle schön BP, dann tust du gleich richtig weh. Haha, haha. Wenn du dir diese Worte einprägst, besonders bei größeren Gefechten, machst du bestimmt nichts falsch. Crikey! Sorry, pal. I didn't see you standing there. How many times have I told you, look before you cast? You can't just jump in spells blazing. And how many times have I told you? I'm a big picture guy. He's alright, isn't he? Don't sweat the details. Someone has to when you're going around nearly frazzling people. Are you alright? Yeah, I guess. But who are you exactly? Just a couple of concerned passers-by. This guy's a wandering scholar, and I'm the one he hired to try and keep him out of trouble. The name's Adele. Oh, and I'm Elvis. Anyway, enough chit-chat. We've got a battle to finish. Try not to incinerate anyone, okay, Elvis? Aye, aye. I'll do my best. All right, then. You rang? Eat sorcery! Come and get her! You guys are good at this. Ooh. And in a scrap, aren't you, laddie? That was some tasty brawling. It really was. You were definitely more help than a certain so-called scholar I could mention. Oh, aye, less of that. I pulled my weight fair and square. Isn't that right, pal? Huh? Oh, yeah, definitely. Oh, you're only saying that because he put you on the spot. It's all right, you know. You can tell us what you really think. Besides, if you're nice to this one, it'll only go to his head. And what would be so wrong with that, eh? Go on, son. Praise away. I could do with a wee boost to the old self-esteem. Believe me, that's the last thing he needs. Anyway, thanks for helping me out back there. Miss. Hey, less of that. It's just plain Adele, okay? Aye, we don't stand much in ceremony, us two. What are you doing scrapping with monsters anyway? You don't look like your average warrior, I must say. Oh, I was just helping out an old lady who was in trouble. Ah, have a go hero, eh? Very noble. I reckon you and me are going to get along just fine. Which is lucky, because I'm about to take you back to town and treat you to a wee drink. Oh, really? Are you sure? Am I sure? After a bonding experience like that, I insist on it. Well, in that case, all right. That's the spirit.
Ho-ho! Then away to the tavern we go. I've worked up a right old thirst. Oh, but before I forget, have you seen one of these about the place? What is it? It's called an asterisk. Us two are on a journey collecting them, which is how we ended up hampering across you. But we're not friends or anything. I'm only here because he hired me. Okay, details. Anyway, we heard there was someone around these parts in possession of one of these wee beauties, so I was wondering if you might know something? No. Sorry, guys. I'm not from around here. Matter of fact, I'm not even here by choice. I got shipwrecked and just kind of washed up nearby. A shipwreck? Talk about a calamity. Yeah, I guess. But hey, I'm still alive, and I wasn't too badly hurt, so... Aye, sounds like you've plenty to be thankful for. Not least of all meeting the two of us. Now, shall we go and celebrate or what? That bar won't prop itself up. Hui, neue Gefährten. Eine Heilerin, Diebin? Fragezeichen. Und ein Schwarzmagier. Immer gut, immer sehr wichtig. Your Highness, a wandering merchant brings most worrisome tidings. The desert kingdom of Savalon is beset by a sudden abundance of water. So much so that full half the capital has been submerged. A deluge in the desert, milady. 'Tis unheard of. I would fain hazard a guess that this is a crystal's doing. Savalon? The kingdom is a Musan ally of long standing. And King Orion is a fine man. I am sure he would be happy to tell us more about what has been happening. We should head there right away. One moment, milady. Lurk not in the shadows, rogues. Show yourselves. Very impressive, Sir Sloane. The greatest swordsman in the land is still as sharp as ever, it seems. Thou knowest me. Then thee and thy companion are no mere sneak thieves, it would seem. Perhaps thou might do me the kindness of an introduction. Well, since you asked so nicely, my sharp-eyed friend, I am Selena. Yeah, and I'm Dag. We will come straight to the point, yes? Princess Gloria, we want the wind crystal. Please make this easy for everyone and hand it over. What? Come now. Do as we say, and no one will have to get hurt. Never mind all the fancy talk, Selena. Let's just bash him and take the bloody thing. The old codger's already got one foot in the grave. We'll be done with him in no time. Thou thinkest me too old to school thee, boy? There is life in this old dog yet. Ooh, Gramps has got a temper on him. Well, rage all you like, mate. You don't stand a chance against me. Is that an asterisk? Too right it is. Bet you wish you'd just given us the crystal now, don't ya? Bring it, old man. What? Was it you? Do the despoilers of Musa stand before me? Music? What are you on about? Mayhap you are mere mercenaries. In which case, whose coin hath purchased thy services? I'll show ya. Oh no. Game's up, Grandad. Put the sword down, or the kid gets it. Stop it! Let me go! Sir Sloane,
You must do as he says. What kind of monster takes a child hostage? Whatever. It worked, didn't it? All's fair dinkum in love and war. Now shut your whinging and hand over the crystal. Please stop it. I do not have the crystal. Hey? You have hidden it somewhere. Very well. Then we will just have to take you instead. Never! You will let the child go free? Then I will do as you say. Princess Gloria! Hostage trade, eh? Not a bad idea. And I'd probably go along with it too if Greybeard here hadn't rubbed me up the wrong way. Sir Sloane! Fear not, Your Highness. 'Twill take a mightier blow than this to fell me. Will it now? Well, there's a coincidence, because that's exactly what I was about to give you. Ready or not? Your Highness! I have already agreed to come with you. There is no need for further bloodshed. Oh, yeah? Think you can tell me what to do ya? You ain't the princess of me, girlie. All right, Dag. You have had your fun. But... She was telling the truth. She does not have the wind crystal. Now, do as we promised and release the child. You can walk, yes? You must fetch the wind crystal and bring it to the abandoned house north of town. Once you have done that, we will release Princess Gloria. But if you even think about bringing help from Halcyonia, well, I'm sure I don't need to tell you what would happen. Smell you later, Drongo. Princess Gloria! Ha, da bin ich wieder. Eine sehr lange Sequenz mit sehr vielen Informationen. Jo. Weiter geht's. Genau.